Hallelujah, Hallelujah. Kol anshama te Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Baruch Adonai mitzion shleich. Uvaruch Shem kvodo le'olam, v'yimalech kvodo et kol haaretz. Amen v'amen. Page 145. Niat kol chai, tivarech et shimcha Adonai Eloheinu, v'ruch b'asar teferet. Ein lanu melech ela ata, Elohei rishonim yacharim, Elohei kol briyotim. Amar rishonim, amigitzim, amim, amim. Hilofinu malei shir ha'chayim, roshanenu yad amon gala, v'zivtotenu shalom. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, אבותינו ואימותינו, ולברך את שמך. ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו. יכפר לך יודע וכל לשון תשבע. מי יתמלך ומי ישפלך ומי ירוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים בארץ, נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. We're at the top of page 147, being that it is Yontif today, we start with the top of the page, Ha'el. Ha'el b'tatzumot uzecha, Hagadol b'chevod shemecha, Hagibor lanetzach ve'hanora בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו. וכתוב לנו ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה את פרשים על מגן ובכל דבר שגן ובכל יצור על כל עברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Please rise if you can. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך אדוני אלוהינו ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברך קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויפור ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן ביעלמה, ויאמרו אמן. ברכו את אדוני
olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvorei choshech, oseh shalom, uvorei et hakol. Again, since it's Shabbat and Yontif, we are still on page 150. Hakol yoducha. Hakol yoducha v'yakol yishabchucha v'yakol emru kadosh. Ein kirkacha v'ein zulatecha, efes biltecha u'mito melach. Ein kirkacha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, v'ein zulatecha malkeinu l'chayei ha'olam haba. Efes biltecha go'aleinu limot ha'mashiach, v'ein dom elecha moshienu l'tchiyat ha'meitim. Lai lai la lai la lai lai a lai I lai a nai 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 I lai a lai la lai lai la lai I lai lai lai. We're on page 151. El Adon al kol hamasim baruch umvorach befi kol neshama godlo v'tuvo malei olam da'at u'tbuna sovevi moto hamitgaeh achayot hakodesh bnei dar bechavod ala merkava zechut u'mishar lifnei chiso chesed verachamim lifnei kevodo tovim yorot shebara Eloheinu yitzaram v'da'at bevina uvaskel koach ugvura natan bahem liot moshlim bekerev tevel meleim ziv umefikim noga noezivam bechol ha'olam שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בימה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה שפע נותנים לו כל צבא צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים. Shabbat Shalom, everyone. And now we are, I'm sorry I was late, but we were not transmitting wirelessly as we thought we were. So now I see the camera is on, and we'd like to wish a good Yontif and a Shabbat Shalom to everybody. Hopefully we are transmitting now, and I saw the cantor on video. You looked good. Oh, good. Okay. Am I allowed to say that, or is that like... No, it's okay. That's fine. Okay. We're on 152. La el asher shavat mikol ha'ma'asim bayom hashvi'it ha'lev yeshev lo kisei kol tiferot Elohim ha'menucha u'nekara leyom tov lo do lo titbarach Mosheinu al shevach maseh yadecha v'al meorei or she'asita yefa'aru chasela תתברך צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה,
בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, הקדוש ובכל המקבלים העולם. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן השאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל, ברוך נעימות תיתנו למלך. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה ליורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו. אדוני אלוהינו חמלה גדולה ודרך עלינו. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול. סלע סלע באמת להודות לך, וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמע מצווה שלך. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים
אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. יציב נחום וקיים וישר ונאמן. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודור רב חיים וקיים על הראשונים ואל האחרונים דבר דור וקיים לעולם לעד גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע לבניהם רחם בכל דבר טוב אש וישיש מלמצוותך ותורתך דברך ישים על ליבו אמונתך לך על זאת שיבחו Ram v'nisang Tilo le'el elyon baruch hu v'vorach Moshe u'Miriam u'bnei Yisrael lecha anu shira v'simcha rabba v'yamru chulam Mi chamocha bo'elim Adonai Mi kamocha nedar b'kodesh Nora Tehilot Ose Fele Shira Chadasha Shibchu Geulim L'Shimcha Sfat Hayam Yachad Kulam Oduvim Lichu Ve'yameru Adonai Yimloch Le'olam Va'ed Tzur Yisrael Kuma b'Ezrat Yisrael Uftechinu mecha Yehuda ve'Yisrael Go aleinu Adonai tzvaot shemo Kedosh Yisrael Baruch ata Adonai Ga'al Yisrael. Amen. The Amidah for Yontif, for the festivals, and it has insertions for Shabbat. So when you daven silently, you'll add the Shabbat, you'll add a little Passover, and you'll wind up with a beautiful prayer. Anyway, I was looking for something fun, but I couldn't think of anything. Anyway, we're going to continue with the Amidah on page 306. Page 306. We'll daven the first three brachot all together, again, beginning on page 306. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu v'Imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Agadol Hagibor ve'Anora El Elyon Gomel chasadim tovim v'konei hakol v'zocher chastei avot v'imahot umevi goel livnei v'neihem למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו
לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים כה, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
So for those of you who are taking a seat, that's fine. If you're reclining, you lean left. Oh, that's last night. Okay. My jokes went over well last night. They haven't gone over so well this morning, but I'm going to take that more because you're all, we had a little too much wine last night. So you're still sleeping. Exactly. But it's good to see everybody this morning. We have a full Hallel. So if you are inclined. Okay. This won't make the high holiday material list. It's clearly falling flat. Sort of without any leaven in it. There's no lift. Okay. So we're going to continue with Hallel on page 316. It's a full Hallel in celebration both of, the Hallel, the edition is for Pesach, and it's a full Hallel, and also it's to Shabbat today. So it's an extra nice service. Page 316, Hallel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Hallelujah, 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 Abdei Adonai, hallelujah, et Shem Adonai, Yehi Shem Adonai mevorach. Me'ata v'yad olam Mimizrach shemesh ad vo'o Mehulal Shem Adonai Ramal kol goyim Adonai Ala shamayim kevodo. Hallelujah, 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 hallelujah. Mikanonai Eloheinu Hamagbihi LaShavet Hamashpili Lirot Bashamayim Uba'aretz Mikimi Me'afardal Me'ashpot Yarim Evyon Lehoshivi Im Nedivim Im Nedivei Amo Moshivi Akeret Habayit Em Abanim Semecha. Hallelujah, 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 hallelujah. Betzei Israel miMitzrayim Yaakov me'am lo'es Aita Yehuda lekodsho Yisrael mamshelotav hayam ra'av hayanos hayarden yisov le'achor eharim rakedu cheyelim gevaot kivnei tzon. Let me try to a different key. Malecha hayam kitanus hayarden
כבני צאן מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב אהובכי עצור אגמיים חלמיש למיינו מים לא לנו אדוני לא לנו כי לשמך ישראל, ישראל, בטח באדוני, עזרם, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון ביטחו באדוני, עזרם, עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני ביטחו באדוני, עזרם, עזרם ומגינם הוא. עזרם, עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. הללויה. אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני כי ידע זה. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופשי, כל האדם כוזב, מאשיב לאדוני כל תגמולו. Towards the bottom of page 318. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא נדרי, לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוכך ירושלים, בחצרות בית אדוני בתוכך ירושלים. הללויה, 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 הללויה. הללו את אדוני כל גויים שבחוהו כל הללו את אדוני כל גויים שבחוהו כל האומים, כי
leolam chasto. Odulatonai kito ki leolam chasto yomarna Yisrael ki leolam chasto yomruna v'taharon ki leolam chasto yomruna yirei Adonai ki leolam chasto mina metzar karatia anani v'merchavia mina metzar karatia anani v'merchavia anani v'merchavia Lo amud ki echye vasaper maseya yaso Yisrania vilamavet lo netanani pitchuli sharet tzedek avovam odeya ze hasha'ah l'Adonai tzadikim yavo'u bo odecha ki anitani bati li lishua odecha ki anitani bati li lishua even ma'asu haboni ma'yeta lerosh bina even ma'asu haboni ma'yeta lerosh bina me'et Adonai hayta zot hi niflat be'eineinu me'et Adonai hayta zot hi niflat be'eineinu ze hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo ze hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo an Adonai Hoshiana An Adonai Hoshiana. an Adonai Hoshiana An Adonai Hoshiana. an Adonai Atzlichana An Adonai Atzlichana. an Adonai Hatzlichana An Adonai Atzlichana. Baruch haba b'shem Adonai berachnuchem b'beit Adonai Baruch haba b'shem Adonai berachnuchem b'beit Adonai El Adonai vaya'er lanu Yisruchak bavotim akarnot hamizbeach El Adonai vaya'er lanu Yisruchak bavotim akarnot hamizbeach Eli ata ve'odeka Elohai aromemeka Eli ata ve'odeka Elohai aromemeka Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto l'Adonai ki le'olam chasto
כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. Amen. יקרא ויקרא שמי רבה. Amen. You can be ביומא seated. דברך ירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי כל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך. לעולם וליומי יומיה. יתברך וישתבח ויתפור ויתרומם וינשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לי אלה מכל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה דמירן בימה ויאמרו אמן. תתקבל צלותינו ובאותינו לכל ישראל קודם אבוהן דבשמיא ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו Amen. 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 First of all, Yesha Koach to the cantor. I have a special appreciation because my mind just doesn't work like that when you changed tunes to incorporate all the Pesach and how quickly you're like one of those jukeboxes at the diner, you know, like out with one tune, in with the other. And it's like as those jukeboxes were seamless, so was your transitions. And it's really quite remarkable. And it takes me... It would take me years to do something. I can't. Like, I need to stay on one. Anyway, thank you. So that was really beautiful. So, Yesha Koach. Before we take out the Torah, just curious, now that we're here, we had a nice Seder. I walked around. They said Chag Sameach and Shabbat Shalom to everyone. I'm curious, something that you know, we all look at different Seders. And I think, for me, I really appreciated last night. It was the first time in 2 years for all of us that we've had people at our tables for Pesach, and so that was really a very special blessing. And some years we take it for granted, and I think after what we've experienced, we didn't take that. We're not taking that festival for granted. So I'm curious as to something that you did that was interesting or compelling at your Seder, something that happened that was interesting or compelling. And I want you to keep in mind that we have another Seder tonight, so you want to keep your answer short. And then also I'm going to ask you to do a favor, which is to say who you are. And don't assume that everyone here knows who you are, so just say, oh, my name, you're going to go first, is Jim Lesserman, and then share with what it is that you are going to share. So go ahead, Jim. Just a side note with organizing your Sedarim, we spend so much time organizing the food. If you take a little bit of time and organize the Seder, even assigning people or asking for volunteers for different parts, people can bring the richest parts of their lives and their narratives to the table, and you can share that. And in many ways, that's far bigger blessing than the food. So good, thank you, Stephen. Anyone else like to share something about their Seder?
So you saw inflation. We've all seen that recently. Oh, come to my house. Thank you, Eliana, for raising that, and that's actually a perfect segue, a little taste. I'll be talking about the 4 children later on, and a little bit about like the scriptural basis for that. In fact, here we'll do you'll do a little biblical scavenger hunt. In this morning's Kriya, we are going to read of one of the 4 children. So if you think that you found it, then you'll let me know, and then also guess as to which child that is. So there's 4 children, and the rabbis have a look for scriptural evidence for each of those 4 children, and then based on the pasuk of the Torah, based on the verse, they imagine who would be the child that would be engaging in this conversation. So one of them is from this morning's Torah reading for sure. And so if you know who it is, when we read it, you'll don't interrupt Saul while he's reading, but after the aliyah, say you think you found it, and the prize will be a sheet of matzah. Wow, look at that. Okay, anyway, so thank you for sharing your highlights. We are now going, it's a perfect segue. Did I miss anyone who wanted to share? Okay. We're now going to begin in our Torah service, and the Seder Kriyat Torah can be found beginning on page 322. Ein kamocha va'elohim Adonai, v'ein kema'asecha, Malchutecha, Malchut kol olamim, Umemshaltecha bechol dor v'hador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch leolam va'ed. Adonai os li'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom, avarachamim, heitiv avirtzonecha et Zion. Tivneh chomot Yerushalayim, Tivneh chomot Yerushalayim, ki becha levad vatachnu, melech eram benisa, Adon olamim. Vayehi bin so Aharon, vayomer Moshe, Kuma Adonai, ve'yafutzu oivecha, ve'yanusu mesanecha mipanecha, ki mitzion tetzei Torah, ki mitzion tetzei Torah, udeva Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah.
Amo Yisrael B'kedushato. Towards the bottom of 324. Beyana rachetz velishme kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan beyana rachetz beyana rachetz velishme kadisha kadisha yakira ana emar tushbechan yehi rava kodamach detiftach libi be'oraita v'tashli mishalin delibi v'liba dechol amach Yisrael letov u'lechayin v'lishlam. Amen. No, the one, no. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadlu l'Adonai iti uneram ema shemo yachta lecha Adonai hagidula ve'agivura ve'atiferet ve'anetzach ve'aod ki chol b'shamayim u'ba'aretz כי כל בשמיים ובארץ אדוני הממלכה וימית נעשה לכל ראש רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להדום רגליו קדוש הוא רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. We can all be seated, and if you don't have a chumash, we can pass a few out. This morning's, I checked. There is just in this morning's reading one of the four children. There's a hint, a scriptural raya, a scriptural evidence of one of the four children. For each of the children, why do we have four? There is a pasuk, there's a verse in the Torah, because the rabbis don't believe that anything in the Torah is superfluous. So they saw four hints of engagement with children,
and therefore said, wait a second, why do we have to mention that we talked to the children about Passover 4 times? It must mean that we're talking to different types of children. And from that, the rabbis create this idea of the 4 children. We'll talk a little bit more about that later. One of the 4 children, the scriptural evidence for one of those 4 children, is in this morning's Torah reading. So again, after Saul is done, you'll raise your hand and you'll say, I got it, and you'll win a piece of matzah if you get it right. And you'll still win a piece of matzah if you get it wrong. Okay, so we're going to begin on page 385, page 385. Amen. Mordechai ben Reuben Vetran Rishon Baruch Shanatan Torah Lamo Yisrael B'Kedushato V'atem Adveikim B'Adonai Elohechem Chayim Kulchem Hayom Baruch Adonai Hamborah Baruch Adonai Hamborah Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayikra Moshe L'chol Ziknei Yisrael Vayomer Alehem Mishchu Ukechu Lachem Tzon Lemishpechotechem V'shachatu HaPasach Ulekachtem Agudat Ezov Utevaltem Badam Asher Basaf Vehigatem El Hamashkof V'yoshte Hamazuzot Min Hadam Asher Basaf Ve'atem Lo Teitzu Ish Mipetach Beito Ad Boker Ve'avar Adonai Lingof Et Mitzrayim V'ra et Adam al hamashkof ve'al shtei hamazuzot ufasach Adonai al hapetach v'lo yitein hamashchit lavo el batechem lingof ushemartem et hadavar hazeh lechok lecha ulevanecha ad olam. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'Hayei Olam Nata B'Tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Yamod Zef ben Ansho Sheni Baruch Adonai Baruch Olam V'en Amen. V'haya ki tavo'u el haaretz asher yitein Adonai lachem kasher diber ushemartem et ha'avodah hazot v'haya ki yomru aleichem b'neichem ma ha'avodah hazot lachem ve'amartem zevach pesach hu l'Adonai asher pasach al batei b'nei Yisrael b'Mitzrayim v'nagpo et Mitzrayim ve'et bateinu hitzil v'yikod ham v'yishtachavu Vayelchu veyasu b'nei Yisrael
כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון כן עשו. All right. So do we have anyone raising their hands? Okay. Does anyone want to tell us on the count of three? Where is it? 1, 2, 3. Verse 26. Could someone read it out for us? Okay, good. Very good, everyone. So you all win a block of matzah. Now, here's the second question. So, again, we said that for each of the 4 children, there's a scriptural hint. 2 more children come in next chapter in Exodus, and then the Chacham comes in Deuteronomy. There's scriptural evidence for the Chacham. So which one is this? Which child is this? Not the Chacham. I eliminated one. You have 3 that you can guess from. Which one is this? The what? The Ra, right, exactly. And why is it the evil or the not so great child? So Cantor knows because it says, Ki yomru aleichem b'nechem maha avodah hazot lachem. What is all this for you? Or for yous, that's how it would be in Hebrew. In other words, that the child seems to be, or one reading, is excluding their self from the ritual. In other words, what does this mean? What is this ritual for you? Not for me, but for you. And based on this, the Mechilta, which is the rabbinic work, says, that's a child who wants no part of Jewish identity. And therefore, this is the Ra, or the not so great child. So what's actually interesting about this is then when the parent answers the question back, he said, but saves our houses, v'et batenu. In other words, the child perhaps means to step away from the community, but the parent isn't so quick to allow it to happen. Okay. We'll continue. You can redeem your matzah prize after services. Mazel tov to all of our winners. Okay. Talmud. Elisheva bat Yaakov u'malka shlishi. Chatzi halayla v'Adonai hikachol b'chor be'eretz Mitzrayim mi b'chor paro hayoshev al kiso ad b'chor hashvi asher b'veit habor b'chol b'chor behema Vayakam paro laila hu v'chol avada v'chol Mitzrayim v'tihi tzaka gedola b'Mitzrayim ki ein bayit asher ein sham meit vayikra leMoshe u'la'Aharon laila Vayomer kumu tzeu mitoch ami gam atem gam b'nei Yisrael ulechu ivdu et Adonai kedabarchem gam tzonchem gam bekarchem kechu ka'asher dibartem v'lechu
וברכתם גם אותי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה למלך העולם נוצר בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Page 387, verse 83. תעמוד. שרה בת יעקב, רביעי. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. ויישא העם את בצקו טרם יחמץ משערותם, צרורות בשמלותם על שכמם. ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום וינצלו את מצרים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. תעמוד. מילי בת אברהם ושרה. מילי בת אברהם ושרה חמישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וייסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מיטב, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יוכלו להתממע, וגם צידה לא עשו להם. ומושב בני ישראל אשר יושבו במצרים 30 שנה, ב400 שנה. ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה. ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים, ליל שימורים הוא לאדוני להוציאם מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
Yamod. Yaakov ben Eliezer v'Yona Shishi. Baraku Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Le'olam Vayed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher B'harbana Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torto. Baruch Atah Adonai Notena Torah. Amen. Vayomer Adonai El Moshe v'Aharon. Zot chukat hapasach. Kol ben nechar lo yochal bo. V'chol eved ish miknat kasef. Umalta oto az yochal bo. Toshaf es-zachir lo yochal bo. Bevayit echad yeachel. Lo totzi min habayit min habasar chutza. Ve'etzem lo tishberu bo. Kol adat Yisrael yasu oto. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher natan lanu Torah emet. Yahayeh Olam Nata B'Tohenu. Baruch Atah Adonai Notena Torah. Yamod. Yaakov ben Fishel v'Chana Shvi. Baruch Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Le'olam Vahed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'chi yagur itcha ger v'yasaf esach l'Adonai himol lochol zachar v'az yikrav la'atzoto v'haya ke'ezrach haaretz v'chol arel lo yochal bo. Torah achat yeh la'ezrach v'lager hagar b'tochechem v'yasu kol b'nei Yisrael kasher tziva Adonai et Moshe v'et Aharon kenasu v'yehi be'etzem hayom hazeh Hotzi Adonai et b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim al tzivotam. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbav. Yelma divrach hirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon u'chayei l'chol beit Yisrael. Bagala, bagala, uv'izman karid v'yimeru
Yitbarach v'yishtabach v'yitbor v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudishah v'yelwa v'kol brachata v'shirata tushbechata v'nechemata damirun ve'alma ve'yimeru la la ya na 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 ya na la 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 ya la 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 ay ay die die ay la 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 ay la 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 ay die 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 ay la 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 I lie lie die 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 I lie 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 anai 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 Yamod Jehovah Rav Simcha David Maftir Baruch Adonai Baruch Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah Amen Uvachodesh Harishon Barba Asar Yom LaChodesh Pesach Ladonai Uvachamisha Asar Yom LaChodesh Hazeh Chag Shivat Yamim Matzot Yechel Bayom Harishon Mikra Kodesh Kol Melechet Avodah Lo Tasu Vehikravte Ishe Ola Ladonai Parim B'nei Vakar Shnayim Va'ayil Echad V'shiva Chavasim B'nei Shana Temimim Yiyu Lachem Uminchatam Solet Belulav Hashamen Shlosha Esronim Lapar Ushinei Esronim La'ayil Ta'asu Isaron Ta'aseh La'keves Ha'echad Leshivat Hakvasim Usi'ir Chatat Echad Lechaper Aleichem Milvad Olat HaBoker Asher Leolat HaTamid Ta'asu Et Ele
כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אישר ריח ניחוח לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בסופנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Please rise for the lifting and wrapping of the second Sefer Torah. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 לי. We have a lot to be grateful. We have a lot of reasons to be grateful, and I hope that, however our seders looked, whether they were more child-centered or more adult-centered, whether they were more text-centered or discussion-centered, that each of our sedarim had opportunities for gratitude for all the goodness that we experience. We spoke about this with the kids that the presence of so much food and joy that we take for granted. There are Jews who are literally having Seder with fear of being attacked by bombs, and no Jew, no human being should have to live like that. So our thoughts and prayers turn to the less fortunate now, people who are struggling. So specifically those who are struggling with illness. So if you know of someone who's in need of either a spiritual or body, a healing of body, please rise in your place. And when I look in your direction, share the name of the person for whom you're praying so we can all pray on their behalf. Abraham, Yitzchak, v'Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah, u'yivarech v'yirapeh et hacholim. Ela
Bracha, Moshe Cohen ben Chaya, Avraham ben Devorah, Vivian Buckley. And of course, our thoughts turn to the dozens of Israelis who were injured in the attacks this past week, and of course to the citizens of the Ukraine who continue to endure unspeakable acts of aggression and violence. Mi shebeirach Avoteinu Avraham Yitzchak veYaakov Sarah Rivka Rachel veLeah uYivarech v'yirapeh et hacholim. One of the most fun holidays to spend in Israel, of course, is Passover, because I'm willing to assume not many of us have had the opportunity to have kosher for Passover McDonald's. So that is really a rare, I'm not sure it's a treat. Your arteries may tell you differently, but it is certainly something else. So over the course of my life, I don't know which one's kosher anymore, but I've had kosher for Passover McDonald's, kosher for Passover Kentucky Fried Chicken, and I'm waiting for kosher for Passover Taco Bell personally, but I don't know how they could do that. But anyway, now this was not available at the time, of course, but if you want to read about the first Passover in Israel, there was no kosher for Passover at McDonald's. Maybe the world was a better place, but it was during the time of Joshua, and that is where our Haftarah is. So our Haftarah chronicles the first Passover in the land of Israel, and it can be found, the text for that can be found on page 1300. And are we going Sephardic or Ashkenazi or? Oh, the Ashkenazi. Okay, good. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bochar b'neviim tovim v'ratzav b'divreihem hanemorim b'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vayomer Yehoshua Elam hitkadashu ki machar Yaseh Adonai Bekir Bechem Niflaot. Vayomer Yehoshua El HaKohanim Lemor Su'u et Aron Habarit Vivru Livnei Ha'am. Vayesu et Aron Habarit Vayelchu Livnei Ha'am. Vayomer Adonai El Yehoshua Hayom Hazeh Ochel Gadelecha B'Einei Kol Yisrael Asher Yedeun Ki Kasher Hayiti Im Moshe Eye Imach Ba'et Hahi Amar Adonai El Yehoshua Aseh Lecho Charvot Surim V'shuv Molet B'nei Yisrael Shenit Vayaslo Yehoshua Charvot Surim Vayomol et B'nei Yisrael El Givat Ha'aralot V'zeh hadavar asher mal Yehoshua kol ha'am hayotzei miMitzrayim hazcharim kol anshei hamilchama metu bamidbar baderech b'tzeitam miMitzrayim
כי מולים היו כל העם היוצאים בכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים אשר לא שמעו בקול אדוני אשר נשבע אדוני להם לבלתי הראותם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש ואת בניהם הקים תחתם אותם מול יהושע כי ערלים היו כי לא מלאו אותם בדרך ויהי כאשר תמו כל הגוי להימול וישבו תחתם במחנה עד חיותם ויאמר אדוני אל יהושע היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גלגול עד היום הזה ויחנו בני ישראל בגלגול ויעשו את הפסח ב14 יום לחודש בערב בערבות יריחו ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וכלו בעצם היום הזה וישבות המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא ויהי ביות יהושע ביריחו וישא עינו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו ויאמר לו כי אני שר צבא אדוני הטבעתי ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדוני מדבר אל עבדו ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע שנה לך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא ויעש יהושע כן ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בו ויהי אדוני את יהושע ויהי שמו בכל הארץ ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות
Hoel haneman Omer Yoshem Dabir Mikayim Shekodav Orov Hametvot Sedek Neman Atahu Adonai Eloheinu V'nemanim Devorecha B'davor Echad B'dvarecha Achar Lo Yashuv Rekam Ki Omelech Neman V'rachamon Ata Baruch Ato Adonai Hoel Neman B'chol Dvorav Rachem al Tzion ki beit chayenu v'lalu vas nefesh toshia b'meirav yomeinu baruch ato Adonai v'samech Tzion b'vaneha samcheinu Adonai Eloheinu v'yelionu v'yavdecha uv'malchut beit David mishichecha b'meira yavo v'yogel libeinu al kiso l'yeshev zar v'lo yinchalu achirim et kavodo Ki v'shem kodshecha nishbat lo shelo yichben ero li'olam voed baruch ato Adonai Magen David al Torah v'al avodah v'al anvim v'yom Shabbat hazeh v'al yom chag hamatzot hazeh shenatato lanu Adonai Eloheinu l'kedusha v'limnucha l'sason u'l'simcha l'chavod u'l'tiforet Ala kol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mevorachim otach yitbarach shemucha b'fi kol chai tamid le'olam voed baruch ato Adonai mikadesh haShabbat v'Yisrael v'hazmanim And there we have it. We had not only a communal Brit Milah, but also the first Passover in Eretz Yisrael. For those of you who missed the Brit Milah part, well, actually, that part is actually cut off, and I don't mean that facetiously. No, it's actually not. It's the preceding part is cut off by the Ashkenazi, about the Sephardim rather, the part from chapter 3. But I couldn't resist a cut off joke. So anyway, we're going to continue on with Ashrei on page 339. Ashrei yoshvei veitecha od yalelucha sela. Ashrei am shekach lo shvim shadonai Elohav tila leDavid armimcha. מלכותך מלכות כל העולמים פותח את ידיך משביע לך חי רצון צדיק הרי בכל דרכיו וחסד בכל שומר את כל הבגדולים תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שבקוד של עולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם Hallelujah. And we're now going to return the Sifrei Torah to the Ark, page 340. Okay. Yeah. Yeah, hallelujah, et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado. Keren leyamo, tila lechol chasidav, libnei Yisrael, Am Kirovo, Hallelujah, Hallelujah. La 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 na 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 la 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 it's Chaim מחזיקים בה ותומכיה מאושר עץ חיים מילה
ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו חדש ימינו כקדם לי 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 עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. Shabbat Shalom, everyone, and Chag Sameach. So for those of you who weren't here, we have several grand prize winners who were able to not only identify where in the Torah reading there was scriptural evidence of one of the four children, but we were able to identify that it was indeed the Rasha, the or the not so good child, the disappointing black sheep of the... No, anyway, we're not going to read any psychology into this. But anyway, we also recognize that what I said was that the rabbis identified 4 places where it talks about the exodus from Egypt and the holiday of Passover, and 4 places in the Torah, 1 in this morning's reading, 2 a little bit later on in the next chapter, and then in the book of Deuteronomy, which often repeats a lot of material. So they said, wait a second, if we engage a child 4 times in conversation, it's not that the Torah is repeating itself, it must mean that there are 4 different types of children. And so that's where we get the 4 different types of children. This is all according to a midrash in a book called the Mechilta, which is an early rabbinic collection. What I want to concentrate, though, on today is how we respond to 2 of those children in particular. Okay? So we already read the Rasha, the evil child, or the child. And the Haggadah suggests that we actually, when he says, what is this all about for all of you? Well, we say, well, it's about me. In other words, the Haggadah suggests that we... I actually don't love the Haggadah's response here. It's not the same response as the Torah, in fact. But the Haggadah suggests that we go along with his distinction. He distinguishes himself from the community, and we go along with that. But how do we engage the Chacham? So the Chacham, he says,
what are all these, testimonies and statutes and laws? What are they about? And so what do we say to the Chacham? How do we respond in the Haggadah to the Chacham? We teach the child, the Chacham, all of the halachas of Passover. And in fact, what they do is they quote the Mishnah, which gives a very detailed, you shouldn't eat dessert after eating the roasted paschal offering. So we teach all the halacha, the minutia, the legal minutia is how we engage the Chacham. Then the text asks, well, I want to spend the time asking, how do we engage the Tam, or the simple child? Remember, the simple child in Exodus says just mazot, like what's going on? And how do we engage that child in the Haggadah? But what is the response? Right, exactly. It's a meta narrative, right? So for the simple child, God took us out with a strong hand, outstretched arm, and it's the meta narrative. So it's kind of interesting that for the Chacham, it's the legal minutia, and for the Tam, for the simple child who just says what's going on, we explain, oh, God took us out of Egypt, a meta narrative. What does that tell you about education? Actually, it's a rhetorical question because I want to say that the Haggadah is making an intentional choice because there's a rabbinic text that actually flips it. There's a rabbinic text in the Yerushalmi, which is the Jerusalem Talmud, which suggests actually doing just the opposite. When the Chacham says, what are all these statutes, laws, and ordinances? What do they all mean? You respond with the meta-narrative. You said, because God took us out with an outstretched arm. The meta. And then for the simple child who says, mazot, what's all of this? To that child, you give the minutia. So our Haggadah, which is based on one rabbinic text, says, for the Chacham, give the legal minutia, and for the simple child, give the meta-narrative. But in the other text, in the Talmud, from the Jerusalem, it says just the opposite. For the wise child, give the meta-narrative, and for the simple child, give the legal minutia. Why is that? Any reactions to this? Okay, Gary? Good. So Gary makes an excellent point that the Yerushalmi says, wait a second. When the Chacham, or the engaged child, sometimes gets lost in the minutia, is so engaged in, and look, that's what's happened. I'll offer this. That's what's happened with rabbis, right? Rabbis who serve communities often are so lost in the minutia that they forget about the meta-narrative. And that's why so many Jews, it may be one of the reasons, are disaffiliated. We've lost our message. And to say, wait a second, let's concentrate on what's important again. You're all the way steeped into the legal minutia, but let's not forget about the big picture. Joette? I would say that you have two different responses to each of those, because when you're trying to teach someone, you have to teach them in the way that they are best able to learn. And so you might have a Chacham who really gets into the minutia and can learn, can learn from that. And you might have a Chacham who needs to be reminded Of the meta. of the story. So You can have both. the same type of Good. child that picks up, but needs one Chacham needs this approach and another needs a different approach. Really great. Okay, other thoughts, Jerome? Right. 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 Right.
Right. Right. So the Yerushalmi, what Jerome is saying is the Yerushalmi mirrors the Torah's, the Yerushalmi more closely mirrors the Torah's response to how to engage these discussions, right? So the Yerushalmi sort of sticks to the Torah, in short, is what Jerome said. Brenda, go ahead. Yeah. Okay. Back to the meta. Very nice. Right. Beautiful. 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 Cheryl? Yeah. 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 Right. I actually use this this artistic piece with the children, sometimes with stickers, and I ask them to put the sticker that they think each child, the intention of the artist, and then I ask them to reconsider it and replace the stickers. So, you know, like for instance, why is the book blank? Or why is the book closed? Is that a facility with the text or disinterest in the text or a creative palette to write on the text? Is this the fire of destruction or is this creativity? What is this, the Rasha? Is this the simple text or is this the Chacham? It's laid out very simply. So anyway, there's lots to think about. What I want to leave you with is just one very brief thought, which is that I love that, first of all, our tradition is so concerned with educational pedagogy, even at its earliest stages. And there is no one way to educate any one of us. We find ourselves sometimes drawn to the minutia and sometimes drawn to the meta-narrative. And what I like about the rabbinic tradition is the rabbinic tradition recognizes that there are times to really delve deep into the particulars of a discussion, and then there are times that we have to remember the meta message. Chag Sameach and Shabbat Shalom. Now, we are going to begin Musaf, and we will, the cantor is wearing a kittel for a good reason, because we are going to add the prayer for rain. So No, not rain. Rain, dew, I'm sorry. Yeah, I mean, we always need rain here. we always need rain, but we're going to start with dew. Happen. Right, we're going to start with, right. So it's not Geshem, it's Tal today. So we're going to begin with Reader's Kaddish on page 342, and then we're going to skip over that for the prayer for Tal on page 374. So we're on page 342, and then we'll go to page 374, and Alex will join us for a nice recitation, cantorial recitation of the prayer for dew. Page 342. Gadal ve'yit kadash shemei rabbah be'alama divra chirutei ve'amlich malchutei b'chayeichon
וביום אחד ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו Amen. Please rise as the ark is open, page 374. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Ve'Elohei Leah Ho'el HaGadol HaGibor VeHaNorah El Elyon Gomel Chasadim Tovim Ve'Konei HaKol Ve'Zocher Chasdei Avot Ve'Imahot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע. Page 375. Eloheinu ve'Elokei Avotenu ve'Imotenu Talten lirtzor tzeka שיתנו ברכה ודיצח רוב. Oh, hold on a second. Hold on. Let's start this again. שיתנו ברכה ודיצח רוב דגן רוב דגן ותירוש והריצה
Tzaveh Shana Tova, command due to provide a good year crowned with the splendor and glory of the fruits of the earth. May the city that has become an abandoned hut become a royal wreath held in your hands with heavenly dew, Batal. Tal enofif alei eretz berucha. ממגד שמיים סבינו ברכה. להאיר מתוך חשיכה, להאיר מתוך חשיכה, קנה אחריך משוחה בטל, משוחה בטל. Tal, may dew flow down mountainsides like honeyed juice, flavoring the choice fruits of your land. May our voices rise to sing songs of praise as you break the chains of those who plead with you with heavenly dew, Batal. Tal vasova malei asameinu. ככה עץ תחדש ימינו. דוד כירכך העמד שמנו גן רעב שימנו שימנו בטל. טל בו תברך מזון. הם ישמעננו, אל יהי רזון. איומה אשר ייסעת, ייסעת כזון, אנא תפק לה רצון בטל, רצון בטל. שאתה הוא אדוני אלוקינו, משיב הרוח ומוריד חתל. לברכה ולא לקללה. אמן, לחיים ולא למוות. אמן. לשובע ולא לרזון. Amen. And we can close the ark. I'll take care of that as we continue on page 344. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממי
מחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא ייתן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהייך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו למוש לעולם ועד כי המלך קדוש וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש חג המצות הזה זה And when you've completed your Amidah, you can be seated.
Kaddish Shalom, page 203. Wait, 203. It's way back here. Yikra v'yikra shemei rabba v'yoma divrach yirutev yom lichma chodei b'chayechono v'mechono chai d'chol beit Yisrael ba'agala v'isman kariv yimeru Amen Yehi shmei rabba mevorach li'olam li'omei omayayid Yid barach v'yishtabach v'yipor v'yitur mavina sevita dar v'yidel v'yidel shmei d'kudisha b'richu li'elam mikol b'rachatav v'shiratav tushbchatav v'nechamatav demiron v'yama v'yimeru Amen. Titkabel tzloton uvaton d'chol Yisrael kodam avon devishmai v'imeru. Amen. Yeh shlam rabba min shemaya v'chaim aleinu v'kol Yisrael v'imeru. Amen. Oh, say shalom, shalom v'imromav. Yaseh shalom. Oh, say shalom, shalom v'imromav. Yaseh shalom. Oh, yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru Amen. Ein keloenu, ein kadonenu, ein kemalkenu, ein kamoshienu. Micheloenu, michadonenu, michemalkenu, mikamoshienu. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu. Oh, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Page 205, Aleinu. Aleinu Please rise. l'shabeach l'adon hakol, latet gedula liotzer breshit, shelo asanu kegoyei aratzot, velo samanu kemishpachot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, vegor aleinu kechol amonam, va'anachnu korim, umishtachavim umodim, Lifnei melech malchei amlachim hakadosh baruch hu shehu noteh shamayim v'yoser haaretz u'mashav yikara b'shamayim mima'al u'shchinatu zo b'govei meromim hu Eloheinu ein od emet malkeinu efes ulato Kakatu b'torato, v'yadata yom v'hashevota, elevavecha, ki Adonai Elohim b'shamayim mima'al, v'yala aretz mitachat einot. Ki ha'malchut shelcha hi, olam yatim loch bechavod, Kakatu b'toratecha Adonai imloch li'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayom ha'u yeh Adonai echad u'shemo Ushema echad. In love, we recall those who no longer walk this earth. We are grateful to God for the gift of their lives and for the cherished memories that never fade. This week, we as a congregational community mourn the passing of Martin Shapiro, and to your entire family, we say, Hamakom Yenachem Etchem B'tok Sharei Avlein Tziyun V'Yerushalayim. May God grant you comfort amongst the mourners of Zion in Jerusalem, and may that comfort be found in those beautiful memories, a few of which I've heard, but I'm looking forward to hearing more about your father and the wonderful, rich, full life that he lived. This week, we're also going to be observing the yurtzites of Anna Cooper, Jacob Freeman, Ray Grun, Esther Matloff, Harry Sirota, Jack Blackstone, Elsie Bostwick, Oscar Cohen, Nechama Kadish, Francis Mendelson, Dana Richter, May Small, Charles Tarlow, Ella Chait, Jerome Gellis,
Alvin Eisenberg, Stanley Rosenzweig, Joseph Spiro, Rose Turbov, Sam Agoda, Seymour Agins, Harvey Elias, William Friedman, Stella Orlick, Barnett Rosenbaum, Diane Tapper, Lee Dubin Lasker, David Haas, Francis Levine, Morris Magid, Freda Scheingold, Joseph Weltman, Maxwell Allback, Judge Marcus Brandler, Saul Dibner, Morris Hoffman, Bernard Jacobs, Sadie Klein, Bessie Krevitz, Larry Neinston, William Rosenthal, Jacob Soltz, Hannah Bloom, David Iney, Samuel Kaplan, Joseph Mantell, Paul Price, Sophia Resnick, Theresa Rosenfeld, and Shailene Soslin. Is there anyone going to be observing a yurtzeit for someone I didn't recall? I'd like to ask those of you who are in mourning or those of you who are observing a yurtzeit to please rise as we sanctify God's name with the words of Mourner's Kaddish on page 207. Yit gadal v'yit kadash shemei rabba bi'alma divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyamechon uvchaye techol beit Yisrael ba'agala uvizman kari v'imru. Amen. Yehi shmei rabam v'rach le'olam almei almaya. Yit barach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudisha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiram bi'alma v'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru. Amen. And may the memories of our loved ones be a source of comfort and blessing. And let us all say Amen. Just a few greetings and announcements from our congregational president, Lena LeBeau, who will address the question, Manishtana halayla hazeh. Or not. Or not. Or not. Hag Sameach and Shabbat Shalom. Thank you all who participated in our services this morning. Our Darshan, Rabbi Brian Schuldenfrei, Torah reader Saul Zira, Haftarah Zorel Partitsky, Aliyah coordinator Samara Lewinson, Gabayim Manny Aftergott and Mark Bressler, host Eliana Lewinson. A couple of quick announcements and a little bit of new programming. Stop by and have coffee at the Coffee Fix in Studio City on Wednesday, April 27th, between 9 a.m. and 2 p.m. to grab a free cup of coffee and enjoy a few minutes of schmoozing with our senior rabbi, Rabbi Schuldenfrei. And that, again, was Wednesday, April 27th. And I hope you all are coming to celebrate and be present at the installation of our senior rabbi on Sunday, May 1st at 5:30 p.m. Some of the ongoing programs which will resume again on Tuesday, April 26th is Lifting the Spirit for Body and Soul. Share a yoga session with Hillary Oberstein at 4:15, and then study some Jewish texts for the soul with Rabbi Schuldenfrei at 5:15. And don't forget, our next Oneg will be on Friday, April 29th at 8 p.m. It's a wonderful adult evening under the stars with a piano bar. You bring your own desserts and spirits to share. I was at the first one, and it was really a lot of fun, so I hope you will join us. And just a quick shout out to Rabbi Yarkin and Sue for last night's community Seder. It was wonderful. They did a great job. Any questions about our programming, or should you want to sponsor one of our Shabbat Kiddushes, please reach out to Andrea Jaffe, and Shabbat Shalom. We want to thank Lena and all of our lay leaders for their volunteerism that really are the engine that makes this place go. We want to thank all of you for being here. We know it was a long night last night, and so we're appreciative of your spirits. Again, there's more.
So I'll make kiddush for you, Cantor. So the tonight, actually, in just a few hours, I'm coming back here. We're having a Jammies and Jeans Seder, which is, you see those little girls who are running around? It's for them. So it's like a perfect a Seder to engage the youngest members of our community. So it's just nice to see at Ariel that that there's something for everybody here, and we hope to continue to offer programs like that. And I also appreciated, Lena, that in your announcements, I think out of the 4 of them pertained to food with significant amounts of chametz in them. So we're already 12 hours in, and we're already dreaming of leavened products. So thanks, Lena. That's right, exactly. So, okay. So with that, we are going to conclude with Adon Olam, and then we'll make Kiddush. I want to thank Chazan Alex Berkovich for doing Tal with me. We got it in sort of in the middle, but at the beginning, I think I was just starting to sing in the wrong octave. So I just had no idea where I was. But we just sort of, Alex was saying we should do it again because God was wondering at the beginning, what do you want? You want what? What is that called? Oh, okay. That's right. You were Cantor. It was my fault. I gave you the wrong prayer. Oh, it was not. It wasn't Geshem? We'll check outside, and we're going to hedge our bets depending on the weather. All right. So Adon Olam, page 211. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'et nasa b'chefzo kol azai melech shemo nikra. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra li'et nasa b'chefzo kol azai melech shemo nikra. V'yacharei kichlota kol levado yimloch nora ve'u haya ve'u ove ve'u yiyeh betifara ve'u echad v'ein sheni lehamshil lo leachbira beli reshit beli tachlit ve'lo ahos ve'am bisra Ve'u eli v'chai goli v'tzorchev libi etzara ve'hu nisi umanos li benat kosi b'yom ekra b'yado avkid ruchi b'yet ishan v'ya'ira ve'im ruchi keviati Adonai li v'lo ira. V'shamru b'nei Yisrael Shabbat l'asot et Shabbat l'dorot b'rit olam b'ni uvein b'nei Yisrael tilei olam ki sheshi yemei masa Adonai et Hashemayim v'et ha'aretz v'yom ha'shvi Shabbat v'yin ha'shvash Alkim berach Adonai yom ha'Shabbat v'yekad shehu V'yedaber Moshe et moadei Adonai el b'nei Yisrael savri Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri ha'gafen. Amen. Grape juice, just like last night. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. And here it is. Oh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen, amen. Chag Sameach, Chag Shabbat Shalom. Sameach, Shabbat Shalom. Hold on, wait 1 second. Enjoy.
By the way, Samira, the gluten-free matzah last night was actually pretty good. God, I couldn't stand that stuff. You know what it is? Here we go. As long as you get a refund, send the matzah. Send the matzah. No one's looking to buy some matzah. God, Samantha, how are you? I am well. What did you guys do for Seder last night? We were at the Liebermans. Ah, okay. Yeah, it was good. And tonight we're just having Eliana Samara, which is our normal Shabbat crowd. We're just doing some films. Did a big turnout? I'll be completely like fully juvenile, totally silly. Oh, yeah. Definitely. So, Lots of apples. Lots of apples. Yeah, that's the best. I love it. Actually, I ran to Costco yesterday and had boxes. They had mounds of shmor matzah. I was like, shmor matzah. I was like, on sale yet or no? no, I mean, it wasn't so astronomical expensive, but it was like, where's the Costco? Mounds We of- bought out shawarma matzah. Yeah. Oh, really? Regular matzah, Ralph still has it in Boston. Yeah. It's like $9 or $10 for the big. Right, for that Yeah, big yeah. Well, that's what we 5-pound bought. box. 5 pound box. But the What are we gonna do with 5 pounds of matzah? It's about 4.5 more than I want. you have to learn some culinary tricks. Yeah. That's very good. Yeah, we'll probably make some I like matzah pizza, matzah bride. matzah lasagna. There's an apple matzah. It's very nice. I mean, you brought something. Yeah. Right. Brooks. That's far from my. Yeah, that's far from my world. I remember I went to my first Seder at Shabbat, and they didn't have matzo balls, and I was like, yo, what? Right, you're like, oh. Wait, how do you not have matzo balls? You know, it's like, if that's really, you could be a communist, but if that's your tradition, it's your tradition. I get That it. is right. I get it. That would be an interesting, non communist. That'd be okay. I'd be happy to be. Well, it's like non-Chametz communist, so you do that with your No, Gebrocks is all different. Yeah. I couldn't find any egg noodles yesterday that were for Shlo Pesach. Or like, we looked, but yeah, we didn't shop early enough. We're now we're leaning into saying, instead of trying to imitate foods that we're just, we eat rice. So we're just leaning into that. Rice and fish the whole week. Been to, I think I went with Jeff, we went to Happy Family, and it's a Buddhist restaurant, there's no meat, there's no onions, there's no fish, there's no wine, it's all vegetarian. And then do balls meat, I took great uncle of mine, the room teachers, years ago, and so we came back, so my grandfather years ago, I said, so what did you do to the women? I'm like, yeah, we had roast pork, he said, grandmother also goes, yes, but yes, so how was it? It tastes like yeah, it's great, yeah. Yeah, no, I like big meat. That kind of way. Impossible is coming out with their pork. Really? Oh no, I'm ready. Nah, see, I can't do I'm that. ready for That's my line. Anything that's like fake pork. We eat the Morningstar bacon. No, I can't do That's all that. chemicals. Yeah. Yeah, it's really bad for you. All right. Shabbat Shalom. Chag Chag Sameach. Sameach. All of those things. So, what do you guys want to do? You're looking at me.
I mean, it was only like kosher the Pesach matzah meal we could find. So what? Matzah's not enough.